NTEP have made commendable progress. Challenges such as drug resistance, delayed diagnosis, the emergence of drug-resistant TB and extensive drug-resistant TB further complicates treatment strategies, making it imperative for us as healthcare professionals to stay updated, vigilant, and proactive. The theme of today's program, Yes, We Can End TB, integrating innovation, diagnostics, and tailored care, is not just a slogan, but a call to action. This TPD has been thoughtfully designed to address these very aspects, ranging from microbial confirmation to sequencing to drug therapy and even newer challenges like zoonotic TB. Through today's academic deliberations, expert talks, and interactive discussions, we aim not only to enhance our knowledge but also translate this knowledge into effective clinical practice and public health action. I now take the honor to welcome our respected dignitaries to come forward on the dais. Dr. Suvarna Patil Madam, Medical Director and Professor of Medicine. Dr. Netaji Patil Sir, Consultant Radiologist and College Coordinator. Dr. Ameya Paranspe, Professor of Respiratory Medicine. Dr. Vinod Shinde, HOD of Pharmacology. Dr. Lakshman Bhatt, HOD of FMT. Dr. Balwanta Chaure Sir, Professor, HOD of Pharmacology, PIMS Ishwarpur, to please come forward for the lamp lighting ceremony. To begin this auspicious academic gathering, let us invoke the blessings of knowledge through the traditional lamp lighting ceremony. I request all esteemed dignitaries to kindly come forward and light the ceremonial lamp. जाणं पुढे I now take the honor to welcome our respected dignitaries to come forward on the dais. Dr. Suvarna Patil Ma'am, Medical Director and Professor of Medicine. Dr. Netaji Patil Sir, Consultant Radiologist and College Coordinator. Dr. Ameya Paranspe Sir, Professor of Respiratory Medicine. Dr. Vinod Shinde, HOD of Pharmacology. Dr. Lakshman Bhatt Sir, HOD of FMT. Dr. Balwanta Chaure Sir, Professor, HOD of Pharmacology, PIMS Ishwarpur, to join us on the dais.
Thank you, everyone. May this light illuminate our path towards the knowledge, innovation, and success in our fight against the TB. We now proceed for the keynote address for this CPD by Dr. Suvarna Patil Ma'am, Medical Director and Professor of Medicine. I would like to request Dr. Ameya Francis sir to felicitate Dr. Suvarna Patil Ma'am. I will request Dr. Suvarna Patil Ma'am to address the keynote of the CPD. Good morning, all of you. And I must appreciate microbiology department, HOD, and all the faculty that they have organized CPD on a very important topic, that is tuberculosis. So we may wait for some time so that our students can also join us, especially second year who are pursuing microbiology, pathology, and even third first. So please call your colleagues, and even you are in second year, call everyone. This is so important because India is the only country who is facing the challenge of tuberculosis. Because Konkan is a hot spot, Mumbai and Konkan. So you just cannot miss this CME. You must know everything about this disease because this is the only disease, if diagnosed in time, is 100% curable. And the Indians have suffered a lot. And still now the disease has come up because of diabetes and the high prevalence of HIV. So we just cannot neglect this kind of workshops and series. It is so important because first the doctor should be aware about the early identification of the disease, why screening is important, right? And how to suspect and diagnose TB and how to confirm it. To your knowledge, we have also procured TrueNat because it diagnoses TB very early. We do not have to wait for a long time. So now our department will also have that facility along with the pre-existing CBNAT and other facilities. And we will be taking more efforts to improve upon our infrastructure for tuberculosis. We are also very much thankful to District Ratnagiri and DHO for donating a CBNAT long back, but I think it is now 10 years ago we had donated and that was running smoothly, but now we have to go ahead, go forward and emphasize more on early treatment and diagnosis, and that's why we plan to improve on it. Secondly, we also have next gene sequencing and genomic. Madam is already here. She is going to help us in early diagnosis of such kind of diseases. Therefore, it is so important for all of you to know what is the diagnosis, prognosis, and treatment of the disease. Other than that, even reporting is very important because unless we report and we know our own prevalence of our own country, our own district, it is not possible to eradicate. Eradicate ये शब्दापासून we are far away right now because we don't know when it will get eradicated because lack of awareness amongst health professionals. That is very important. And many of the health professionals suffer from this disease also because they are not aware of it. Plus, nutritionally, they are hampered. They must be having some comorbidity and such health professionals also get infected with tuberculosis. So it is very vital that you all should know about its early diagnosis and treatment. And a lot of new
tests have come up to diagnose it. Along with that, extrapulmonary TB is also important. So I don't know whether orthopedic and other departments are there, but it is also very common. So as sepsis diagnose करताना हात पाळला जातो. सगळं होतं त्याचं आणि मग कळतंय जोआ sepsis. That should not happen. As being an Indian doctor, our first GD should be tuberculosis. Anything in lungs or any extrapulmonary, first should be DD, first is the TB and then malignancy. So that has to be known to everyone, and therefore the CME has been organized. And we are fortunate that good speakers are there today with us. So please take benefit of this, take notes, so that परत जाऊन तुम्हाला TB वाचायला नको. And this is for lifelong. असं नाही की आज मी ह्या कानाने ऐकलं तिकडे गेलं. This is lifelong learning because this is our disease. Nobody else is going to study or do research on tuberculosis. This is Indian problem. Okay, so we have to be very focused on this disease, and I wish you all the best of luck for the today's evening. Thank you. Thank you, ma'am, for your wonderful insights. Moving forward with today's program, we will now start the sessions. To begin with, accurate and early diagnosis remains the cornerstone of TB control. We now invite Dr. Meena Ramtetkar, ma'am, an expert in microbiology, who will enlighten us on the latest updates in microbial confirmation under the NTEP, under the guidance of our esteemed chairperson, Dr. Suvarna Patil, ma'am. I would like to request Dr. Suvarna Patil ma'am to felicitate Dr. Meena Ramtetkar ma'am. Good morning, everybody. As you know, Madam told us the very much importance of the TB, and it is also important for us to eliminate the TB up to 2030. And for that, the microbiology is very important because the microbiology will confirm the TB, and it is also therefore microbiological confirmation is required for the National Tuberculosis Elimination Program, that is from our Government of India. As you know, in 1882, 24th March, Robert Koch, who first discovered the Mycobacterium tuberculosis bacilli, and then the everything started. Yes, we can end the TB up to 2030. Actually, the date was 2025, but it was not possible. And now, again, we increase up to 2030. Let us see. And we must end the TB up to this debate. For the students, the clinical for the second year, that it was the woman having the fever curve and the weight loss and the night sweats. They are the main symptoms of that lady having the fever. You know that tuberculosis is having the fever curve and the night sweats. And she also has taken the BCG vaccine, but she is having some exposure to the from her grandmother and other things. All these there were no HIV infection or the alcohol, tobacco, whiskey. It is not there. Any risk factor was absent. Physical examination was normal. Only the chest X-ray shows the cavity with the in the left upper lobe, and that is a very key point in the tuberculosis. And you know the differential diagnosis for the tuberculosis in the microbiology. First, we will see if the patient is having fever with the cough. First is the Mycobacterium tuberculosis.
Then others are the Mycobacterium tuberculosis, that is other than the tuberculosis, MOTT. Then the Nocardia actinomycosis, they can also mimic the symptoms like the fever, cough, and all these things. Then Pseudomonas, it is a gram-negative bacteria. It also can cause the fever with the cough. Then the Rhodococcus species anaerobic lung abscess due to aspiration. Then the fungi, you know that Aspergillus and Histoplasma, it is not in India. Aspergillus is common that way, but Histoplasma in Western countries it is common. Then there are endoviruses, they are rare because they are unlikely to cause the chronic illness. It is mostly acute illnesses. And there are very non-infectious causes like lung carcinoma, sarcoidosis, and Wegener's granulomatosis. It is an autoimmune disease. It will also produce same types of the symptoms like fever, cough, and weight loss. Why we think about the pulmonary TB or malignancy? Because it is an insidious onset of fever, cough, anorexia, and weight loss. Therefore, bacterial pneumonia having the abrupt onset, but it is an insidious onset. Then, if it is a foul smelling symptom, we can think about the anaerobic lung abscess. And if negative skin test, in India, it is not much important about the tuberculin test. But if it is a negative, that means the patient is having immunodeficiency, malnutrition. It can give the negative skin test. And if the patient is HIV positive, there are many chances for the tuberculosis. Then this is a picture from our department and our hospital. This is a okay. Then as you know, the TB, it is a chronic disease. Okay. Chronic disease. It is a genetic staining. The bacilla, they are abundant in this sample, and it is more than 9 plus. Actually, the RNTCP or NTP grading is up to 3, but there are many bacilla. This is from our department. This is a picture, and there are many tubercle bacilla in this sample. Then, as the madam told, it is a 100% preventable and curable disease, and it is a world second cause of the death from the single infectious agent than the COVID. And there are more than 10, just I will take less about something about the epidemiology. More than 10 million people continue to fall TB every year. And therefore, urgent action to require the diagnosis to end the global TB epidemic up to 2030. And it is adopted by all members of the United Nations and WHO. As I told you, in 24th March 1882, Dr. Robert Koch announced that he had discovered the Bacillus Mycobacterium tuberculosis. So, therefore, it is a World TB Day, and we must have to unite to end the TB because it is one of the lead causing the death of the patient. Then we see some basic facts about the TB. It is a global report up to 2025. There are 90% of the cases they are in adults, and the male to female ratio is 2 to 1. As madam told, there are high risk of the TB patients, TB risk among the people with the HIV. Also, the undernutrition, diabetes, smoking, alcohol, it will increase the TB risk. And there are 10.7 million new cases in 2024, and there are 1 new case every 3 seconds. And it is a top 10 cause of the death worldwide. Now, because of all these efforts, the incidence is reduced up to 2% in 2025 than the other 2024 and 23. And the deaths also reduced up to 3%. As the high group, if there is a
activation of the previous TB patient, household contact with the TB, people with malnutrition, diabetes, HIV, and elderly people, and history of smoking and alcohol use. As you know that it is a heavy disease burden in India, also in the Uttar Pradesh is the first for the tuberculosis. Then the Maharashtra, in Maharashtra also, Mumbai and the Konkan region is the having the heavy disease burden. Therefore, it is must diagnose the disease. Then indication of the TB cases, it is accurate diagnosis is essential, and it will give the good outcome to the treatment, and it will also interrupt the transmission of the TB. Why there is importance of the TB finding, TB case finding? Because it can early accurate diagnosis will enhancing the good outcome for the treatment, and also it will interrupt the transmission of the TB. As I told you, the case definition curve more than 2 weeks, fever more than 2 weeks, significant weight loss, hemoptysis, and any abnormality in the chest radiograph. And drug resistant TB, if you see in the CBNet, rifampicin resistant screening at the time of the diagnosis. And okay, then we will go for the diagnostic options for the TB. Very important is the bacilli, that is a smear microscopy. Next is the grow the bacilli. As the generation time of the tubercle bacilli is very high, therefore it will take very long time to grow on this. The selective medium for the tuberculosis is the Limestone-Jensen medium. It will take 2 to 6 weeks. That is a very long time. Therefore, it is a very time consuming, and the rate of the contamination, and also they are very great, but it is also this method to grow the bacilli. Then very nowadays very popular methods, they are the genotypic methods, NATs and line probe assays and all these, and it will be because of this, it will use the genetic information. Therefore, diagnostic options for the TB, they are the bacilli, that means mere preparation. Then the grow the bacilli on the phenotypic methods, that is on the cultures. Then they use genetic information, that is a genotypic method, that is an NATS. And there are many diagnostic services provided by the tuberculosis elimination program. At the peripheral level, that is a direct microscopic centers. In that, we can do the NATS, CBNAT, UNAT, smear microscopy, and case X-ray. Therefore, every district and sub-district level, these are the first in the at the base. Then there are culture and direct testing laboratories at many medical colleges and in the private sector. And there are 34 intermediate reference laboratories in the metro cities. And there are national reference laboratories. They are present in Chennai, Bangalore, Delhi, Agra, then Bhopal. They are present in National Reference Laboratory Center. They will give the training and the quality assurance program in the testing module. Our is the sub-district level. We are doing the microscopy and the CBNAT, and we are taking the QNAT and the chest X-ray, which is at the peripheral level. And the highest level is the National Reference Laboratory. Then National Tuberculosis Elimination Program, the previous name was the RNTCP. First is the sputum smear microscopy for AB, that is the gene Nelson staining, Jedian staining. And second is the fluorescence staining, that is the smear microscopy, sputum smear microscopy. Then the culture and the drug sensitivity testing. It is solid media, as I told you, the selective media for the tuberculosis, LJ media. Then the automated culture system, nowadays is very popular. Bactec MGIT, that is Mycobacterium growth indicator test 960, and Bacteria or the percentage. These are the automated liquid culture. Then we can do the modified proportional sensitivity testing in the automated liquid culture for both first and second line. There are 2 lines of the drug. If the first line is different, we can use for the second line drugs. Then we can do the
We can do on the LJ media, proportional sensitivity testing, but it will take long time. As for the long time, the rate of the contamination is very high. Therefore, nowadays, mostly it is done on the liquid culture media. Then the rapid molecular diagnosis, because all this the solid media, it will take 6 weeks. Liquid media up to 2 weeks. Therefore, nowadays there are the line probe assay for the Mycobacterium tuberculosis complex, and mainly it will do the detection of the rifampicin and isoniazid resistant. And also we can check the resistance to second line drug. It is a very dangerous situation in the TB drug resistance. And the gene expert, that is the CBNAT and TUNAT, we can diagnose the TB and also we can see the resistance to rifampicin. Therefore, this is the test endorsed by the RMDCP. First, it is smear microscopy by Jaden staining and fluorescent staining. Then the culture and drug sensitivity on the solid media. Solid media is very good, but it will take very long time and the chances of the contaminations are more. Then the rapid line probe assay and the NAT. Then the test endorsed by the RNTCP, they are the first we have to see for the and that is nucleic acid application test for the diagnosis of TB, and also the response to TB we can see by the sputum microscopy. And then the drug resistance, if it is confirmed by the CME that the patient is resistant to rifampicin, we can use the first line assay for the image and is rifampicin. Second line also is used for this drug sensitivity, and mainly liquid culture because it will give the diagnosis in the or the report in the 2 weeks. Then first we will see the direct smear microscopy by Jaden. It is a very simple method, very rapid, and it is low cost. And mainly for the pulmonary tuberculosis, the sample used is the sputum. To collect the sputum sample, 2 samples are retrievable. First is the entry, and then is the early morning sputum. So the patient at the early morning with the stomach empty, first gargle the mouth and do the sputum, inhale deeply and do the sputum. And the ideal sample is the 3 to 4 ml sputum, yellow and tubular. Saliva, it is not a, if it is salivary sample, it is not useful for it is discarded. Therefore, we have to take the sputum sample in the early ventilated room with the all safety precautions. In the this sterile container, paper sterile container, and sent to the laboratory. And we have to do the Jaden staining and we have to do the 2 samples because if it is present in the mucoid area, and we do the sample with prepare the smear on the slide, new slide, and do the Jaden staining, and you will see these are the Jaden staining. We will see these long beaded bacteria and it is a tuberculosis. Also, we will do the staining. We can grade the smear in the, and we have to see for the 100 oil emulsion fields who say it is a negative, and it will take up to 30 minutes to see the slide. See for the 100 oil emulsion fields. If it is negative, then you can say the negative. And if you will see very few bacilli, 1 to 10 bacilli in the field, 100 oil emulsion field, it is a scanty. If it is at 10 to 99 bacilli, 100 oil emulsion field, we can say it is a scanty. Like that, we can grade if it is more than 20 bacilli per oil field, we can see up to 20 fields, we can see
it is more than 3 plus or more. And by this way, it is a very simple technique. It is a very rapid. It will take hardly 15 to 20 minutes to smear to stain the smear. Very low cost. Then also, if it is a beaded and all that, you can see that it is a active TB. Also, it can give if the grading is after the treatment, if the 3 plus, if it comes with the 1 plus or scanty, that means it is the use of the treatment. Then we can see the prognosis of the patient. Also, if it is 3 plus, it is a highly infectious and it can spread more, and also the complications are more in the 3 plus. And it is a major drawback. It is a low sensitivity because the bacteria they are required 1,000 to 10,000 bacteria per colony unit. If they are in the sputum, then it will give a positive result. Also, it is a very subjective because we can miss this. We cannot see properly or the staining is not proper. The chances of the missing is up to 50%. Therefore, it is a very simple, rapid, low cost, but there are some drawbacks in this direct smear. And then first is the ZN staining, and we can put in the smear the ZN staining. Second is the fluorescent staining. Also, WHO endorsed the strategy for this microscopy. For that, we require the fluorescent microscope, and also we can do the also this ZN staining. We will send the smears to the external quality assurance because we are from the external faculty for the we will send the positive to the positive smears to the for the quality assurance. Then there is light emitting diode fluorescent microscope pick up 20 more places than the first is the conventional microscopy. The fluorescent are used are the aramine alone or the combination of the fluoramine. We see the fluorescent tubercle bacteria in this. Therefore, the direct microscopy is a very useful, but we have to take the proper sample with all safety precautions and do the smear and see the 100 units. Say it is a positive or negative, and it will take some time also to the subject to radiation. Then culture, second is the first is the direct microscopy, second is the culture on the solid culture media. As you know, this is the Johnson medium, selective medium for the tuberculosis, it containing K, malachiline, and all this and all. And as I told you, the generation time is very slow for the mycobacteria. It will grow slowly on the solid media. And it will take 2 to 6 weeks. After 6 weeks, each no growth, we can say it is a negative. But it is 100 times more sensitive than the AB smear. And only require 10 to 100 bacilli per colony forming unit for the reliable growth. But we have to, it will take more time, up to 6 weeks. Therefore, it is very difficult solid culture. Then the liquid cultures for the TB diagnosis, it is a gold standard. It is a highly sensitive, but requires the infrastructure, expertise. These machines, they are also very costly. And it is used for the direct sensitivity testing for tubercle bacilla and typhoid. And it is used mainly for the smear negative and extrapulmonary TB. You know that extrapulmonary tuberculous meningitis, the bone tuberculosis, miliary tuberculosis. That we can take any sample like CSF, pleural fluid, gastric also we can take for the smear. And but the liquid culture, it is very fast than the solid media. Solid media it will take up to 25 days, and the liquid media 28 days we can do the result. And it is very helpful for treatment monitoring. The disadvantage, same, it will take 10 days. We have to wait for the culture result for the 10 days, and also require very expertise and infrastructure, and it is that way costly. There are two liquid cultures in the we are using. It's packed mycobacterium
NGIT, very popular mycobacterial growth indicator tubes. Each tubes they are having liquid media. It is a middle group 7H9, and there are fluorescent indicator. The sample is inoculated in this media, and if it is a positive, the mycobacteria will take the oxygen from the media, and the fluorescent indicator will give you the signal and will give the growth. And second is the this is from the breeding vaccine vector, and another is the bacteria alert. Same, but the this detection of the CO2 releasing by the mycobacteria, it will produce the color change. And for this liquid culture media, they are used, it's the Bactec MGF 96016. It is from the berry, and it is present in the third level of this diagnosis, other than the centers. This is the bacteria alert and berry. This is the Bactec from the berry microbacterium growth indicator phase 2. It is a tube. It will give the signal, fluorescent signal, and that way we can say that it is a tuberculosis growth. And it will take up to 8 to 10 days. This system also, if you because at the time of the sample collection or the picking, it will take up to 10 days. Not that there are no system, but at the time of the preparation also. The contamination chances are very high in the mycobacterial in this mycobacterial tuberculosis. For other things, the bacteria that take generation time is very high. Therefore, overnight infection we can create the growth. The chances. कुठल्याही आपण ठेवलं high temperature. किती झालं तर manual problem. सगळं आपण in terms of if you are doing a microscope to the modified petrov tape and all these tapes, आपण सगळे टाकून बाकीचे डिस्ट्रॉय करून हे करतो म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन घेत करून या पण या सायलीचा अदर बॅक्टेरिया इलाज नाही करत मध्ये हा मोठा प्रॉब्लेम आहे कंटॅमिनेशन there are many carbohydrate bases also. Some are the potential also that bacteria. 100% microscopic is not there. This also LJ we have to keep for the 6 weeks. We have to keep it. आपण सारखं उघडणार बघणार आहे का ग्रोथ आता आपलं area opening and all this. Manual then let's see the patient specimen popular and it is the first line. UNAT is from the India, American company. This is the gene expert, mycobacterium tuberculosis, and which the diagnosis of the tuberculosis and the sensitivity of the rifampicin. Same for the UNAT, we can diagnose the mycobacterium tuberculosis and we can see the sensitivity and resistance of the rifampicin. And this is the WHO recommended the gene expert for the mycobacterium tuberculosis diagnosis and rifampicin sensitivity or resistance. And it is the initial diagnosis for all adults and children with signs and symptoms of the TB. This is the first step to do for the those who are having the symptoms of this tuberculosis, and it is directly used on the sputum. We have to process this sputum, and also some extrapulmonary specimen. We can use the CSA fluid, pericardial fluid, in the extrapulmonary tuberculosis. And the time is very less. It is 1 hour for the tuberculosis diagnosis, 45 minutes more for the rifampicin
as stated, within 2 hours, we can and advantage is it can give the sensitivity for the PCM. It is a cartridge based nucleic acid amplification test. It is called a gene expert Mycobacterium tuberculosis CB9. The chips are available and we can take the sample. We do the processing with the powder. We have to add into this chamber and we can take the results. But it requires the stable electric supply, the instrument, the cartridges, training. Also, we have to do the quality assurance. Adequate funding is essential because this is a national program tuberculosis. We can't take anything from the patients. It is a fee for all patients. Therefore, we require the adequate funding for the tuberculosis diagnosis, like the molecular and all these things, because they are all costly. Because we can't take the anything from the patient because there is a national program. Then sensitivity sometimes in the smear imperfect in the smear needle for HIV associated to TB, and for that we have to shoot a solid culture. And also, you know that tuberculosis is a very contagious disease. We have to do the all safety precautions in 95 masks and his gloves and everything at the time of the doing the smear or doing the any test in the with all safety precautions, we can use the CBNet. We are using the CBNet in our department, also the TrueNet will come. And this will give the report in the 2 hours. While this, we can see that is a CSF sample and tuberculosis is very low, but we can detect it and the response is sensitive. And this we can give the result. Then TrueNet, it is developed by an Indian company called and the sensitivity is similar to the gene expert, that is a CB9. And it is also visible, but it will give the very only 4 samples we can diagnose at a time. Then also in our department we can do the 4 up to 16 to 22 samples in one day. So this TrueNet it will take more time and the sample load is late, then the TrueNet is very useful. It will take 2 hours for the diagnosis. This is for the nucleic acid amplification test or the cartridge based diagnosis. Then there are many molecular techniques and they are in the sophisticated laboratories in the Maharashtra. They are present in the Grand Medical College in Town also and in Pune. Then in the CME, there are few centers. They are having these line probe assay techniques and this is used for the mainly drug sensitivity testing. Then it is diagnosis and maybe the nucleic acid hybridization probes, line probe assays, and multi-top. It is a very sophisticated method and DNA sequencing. It is also nucleic acid hybridization probes. In that we can do the hybridization with the DNA and RNA hybrid detected with the telefluorescence field. Then these are the very popular technique for the identification and it is very useful for the drug sensitivity. First line drug sensitivity and the second line. The drugs these are the first line, second line, that is the pharmaceutical. Alternative technique for identification of the mycobacteria from the culture medium. It is an adductus membrane strip and it is embedded with the genus and species specific probes. DNA, it is a lies in the on this probe and the probes, and we will give the insert the sample, and if it is positive, it will produce a colorimetric band when the complementary DNA is present in the system. The probes mainly use the 16S and 23rd RNA region. And what is the use of this time probe assay? It will detect the Mycobacterium tuberculosis complex. Also, it will be useful in the non-tubercular Mycobacterium species, and the specificity and sensitivity is more than 90%. And it will give the 4 to 6 hours. The
the sensitivity it is also more than 90%. And here also the sensitivity is more than 90%. Like that, there are bands. You can see the we are using the specific gene pro, and we can see for the Mycobacterium tuberculosis and bodies. There are other micro-T and these are non-tubercular MOTT bacilli. By these the line cover. भगवान Also, आठवण काय ना काय ना बघते these registers. हे रोज रोज जाते कस काय खाली पण 1 to 2 days. And a very good specificity. त्याच्यात and पहिलं तर जात sensitivity. नव्हतं. But only the infrastructure is required, skilled personnel they are required, and it is very also it is very cost. इथल्या सगळ्या चार गिलास And it is used for the fluoroquinolone and second line sensitivity and specificity is 97% and sensitivity is the 83%. Then in recent year, the Malditop also it is very costly sophisticated instrument. And it is a spectrometry and it is a नाही primary एवढं मला वास करत identification आणि आला तर clinical काय cases. And it is a mass spectrometry for this identification. And first, it is a mass spectrometry top. It is a you can see the protein culture and isolate in this instrument. If the protein are extracted and with the formic acid and with all safety precaution and we can see the mycobacteria which is the instrument. Then the sequencing and other new gene it will take a segment on this. While the basic direct microscopy and this culture and this genetic methods. Very important to all in the very safety precaution because it is a very contagious disease and we have to do our safety. Also the environmental safety is very essential. Therefore, from the collection of the sample to the procedure, we have to take the very precautions for all these things. Therefore, in our department, we are doing the microscopy and the CB night case. And also we are sending for the external quality assurance external for the external quality assurance to the other center for our testing. Arranging the other thing, sophisticated and all the sequencing. हमारे काही problem है क्या कोणाला? Important thing is the collection of the sample. Proper sample we have to collect. अगदी mostly sample patient stomach empty पाहिजे. पहिले थोडे gargle करून well ventilated room मध्ये ठीक deodorant yellow color स्कूटर. एकदा आपल्याला सलावा येते आणि मग किती देते. Then proper ZS staining and then the microscopy. To sleep for the 100. नुसतं बघितलं 2 मिनिट सेकंद आणि निगेटिव्ह for the 100 fields, then you have to then negative. Then the culture to take the precaution on this thing. आपल्याला इलेक्ट्रिक सप्लाय पाहिजे सगळं व्यवस्थित पाहिजे सगळे आपल्याला पाहिजे एक्सपर्टाईज पाहिजे ते पण क्वालिटीसाठी पाठवून देतो. अशा रीतीने आपण पहिले प्रायमरी डायग्नोसिस म्हणजे आपल्याकडे हे खूप इम्पॉर्टंट आहे ट्रीटमेंट काही आणि काही कोणाला प्रॉब्लेम आहे स्टुडंट. How many samples should be collected? Previously it was 3 early morning samples. Now what is it? Early morning. एक आल्या पेशंट आजार आणि दुसऱ्या दिवशी थोडं स्फुटम आपण हे करायचं One spot and One one spot. early. आणि कोणाला इम्पॉर्टंट खूप आहे सॅम्पल कलेक्शन कुठल्याही गोष्टी. Why is 100 fields are decided for? Why is ते त्यांनी सांगितलेलं आहे म्हणजे खूप सगळं हे होतं ना स्मेअर सगळं बघितलं जातो ना नाहीतर काय असं असं बघितलं आपण जितकं बघू तितकं कारण 100 is decided? Why not 150? Why not 50? ते आपल्या वरतीच त्यांनीच दिलं. म्हणजे कसं हे कुठेतरी येतात कुठे येत नाहीत आपण स्मेअर करताना असं हे होतं ना लोक काय नुसतं बघतात पटकन आणि हे करतात म्हणून त्यांनी लिहिलं की मस्ट
बघणारे ही बघतात ते काय मोजत बसत नाही. पण शक्यतो जितकं बघू ना तितकं स्कॅन्डी असेल तर खूप प्रॉब्लेम येतो. आता आमच्याकडे तुम्हाला दाखवलं ना ते लागल्यास आम्हाला 100 ग्रॅम पॅसेज आहे त्याची. तर काय म्हणजे त्याला काही लागतच नाही पडायला आधीच. शक्यतो जास्त असते तर 1+2+ असतात. स्कॅन्डी असेल तरच प्रॉब्लेम किंवा ऑन ट्रीटमेंट असेल. ते बरोबर चालू आहे आपल्याला त्यांच्या गाईडलाईन तशी 100 पिरियड बघा. ते कोण मोजत बसत नाही. शक्यतो सगळा क्लिअर कव्हर झाले असं बघायचं. कोणाला आणि काही प्रॉब्लेम महाराष्ट्रात नाही. नाही, महाराष्ट्रामध्ये सेकंड नाही. इंटरमिडिएट रेफरन्स नॅशनल टोटल 6 येणारेला आहे. तर 6 मेट्रो सिटीज मध्ये चेन्नई आहे, दिल्ली आहे, बँगलोर आहे. आणि भोपाळ. आपल्याकडे नॅशनल नाही नॅशनल म्हणजे ते सगळे ट्रेनिंग आणि हे सगळं. आपल्याकडे इंटरमिजिएट आहे. आपले ग्रँड मास्टरचं आपलं ज्याच्यापासून आपली आहे KM ची आहे, औंधची आहे. 56 आहे. बरोबर 56च्या जवळपास आहे. इंटरमिडिएट रेफरन्स महाराष्ट्रात पण आहे. पण काही दिवसात सुरू होईल आपल्याला इंट्रोवर्सी वगैरे जे तिथं आलंय का सगळं. नाही म्हणजे बेनिफिटचा थोडा प्रयत्न करतात. म्हणजे खूप असतं ते प्रॉपरली मिळायला पाहिजे ना. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आहे. Thank you very much. Thank you, ma'am, for simplifying the latest diagnostic updates and reinforcing the importance of precise microbial confirmation and letting us know the different methods that are used for TB management. Let's move forward with the second session, that is role of sequencing in TB diagnostic and research. As TB diagnostic advances into the era of a molecular procedure, sequencing technologies are transforming detection and research. We now invite Dr. Yogendra Shekhe sir to share his expertise under the chairmanship of Dr. Neelam Shivsat ma'am. I would like to request Dr. Vinod Shinde sir to felicitate Dr. Yogendra sir and Dr. Neelam ma'am. बरं डायग्नोसिस पार्ट सगळ्यांना क्लिअर झालं आहे. मॅडमने खूप चांगलं डायग्नोस्टिक कव्हर केले. स्टार्टिंग फ्रॉम दी इम्पॉर्टन्स ऑफ seeing the bacilli, growing the bacilli, even knowing the phases. And as per NTP, which type of tests are recommended, you all know. कसं असतं की why this is important? Because knowing NTP protocol is most important when you are doing practice. If you are not know the national protocol, at that time there will be a diagnostic dilemma. की कुठली टेस्ट वापरायची, कुठली वापरायची नाही. आपण काय पॉलिटिकल टेस्ट करणार आणि म्हणणार TB पॉझिटिव्ह आहे. तर 2018चं गॅझेट आहे. नो सिरोलॉजिकल टेस्ट इज रिकमेंडेड टू डायग्नोज. So you have to know that की serology never used to diagnose TB. मग डायग्नोजला काय होतो? कल्चर, त्यानंतर जेनेटिक कल्चर, देन मॅट. And what is NTP now following? It is following the reverse circle. आपण काय करतो? RDT फर्स्ट. इनिशियली काय होतं? TMC is first, मायक्रोस्कोपी फर्स्ट करायचं. And current protocol is that we are shifted from the microscopy to the rapid molecular test. That is NAT. That's why we are more inclined towards the CBNAT or TrueNAT. Why? You all know that there is a turnaround time. Turn of the TAT. जेव्हा तुम्ही
येतात आणि तुमच्या हातात रिपोर्ट येतो, कोणी असो पेशंट, तर तो जो कट शॉर्ट करायचा आहे त्याच्यासाठी आपण नॅटवर शिफ्ट झालोय. का शिफ्ट झालोय? तुम्ही मगाशी स्लाइड बघितली, मॅडमने दाखवली. त्या स्लाइड मध्ये किती बॅसिले होते? एक फील्ड, एक स्लाइड जवळपास एक स्मेअर स्लाइडचा एक मधला पार्ट असतो आणि एक स्मेअर बनवायला हार्डली 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ व्हिपॉट स्फुटम लागतात आणि त्यातलं एक फील्ड आणि त्याच्यावर 1000 फील्ड असतात. त्यातल्या एका फील्ड मध्ये जर तुम्हाला लाखो बॅसिले दिसतात, मोर दॅन 3+ म्हणू शकतो आपण त्याला, पण तेवढे बॅसिले एका थेंबात आहेत. आणि स्फुटम स्मेअर कधी पॉझिटिव्ह येतं? वेन देर इज अ बॅसिलरी लोड ऑफ 10,000 to 10,000 पर ml, तरच स्मेअर स्लाइड पॉझिटिव्ह येते. ह्या टेक्निकल डिफिकल्टी आहेत आणि त्याला टेक्निकल एक्सपर्टाईज लागतं. समजा मी बघितली, मला स्कॅन्टी स्मेअर दिसतात, पण ती जर ज्याला जास्त एक्सपिरियन्स नाही, ज्यांनी स्लाइड कमी बघितल्या, त्यांनी बघितलं त्याला स्कॅन्टी सापडत नाही. 1+, 2+, 3+, ठीक आहे, कोणी सापडेल, पण स्कॅन्टी सापडत नाही. म्हणून आपण मॉलिक्युलर स्लाइड पासून मॉलिक्युलर कडे वळलोय, कारण सेन्सिटिव्हिटी हायर, 100%, नियर अबाउट 99% सेन्सिटिव्हिटी, स्पेसिफिसिटी त्याच्यावर नंतर बोलू आपण, पण सेन्सिटिव्हिटी हायर. ड्रॉबॅक ऑफ मॉलिक्युलर मेथड, काय ड्रॉबॅक असेल मॉलिक्युलरचा? वी आर डिटेक्टिंग न्यूक्लिक ऍसिड. इट नेव्हर डिफरन्शिएट बिटवीन लाईव्ह अँड डेड. दॅट्स वाय इन टीबी डायग्नोसिस ऑलवेज गोल्ड स्टँडर्ड मेथड इज कल्चर. टीबी मध्ये तुम्हाला नॅट पॉझिटिव्ह आलं, आता आपल्याकडे काही केसेस आहेत की 5 वेळेस सीबी नॅट केलं, एकेडी कम्प्लीट आहे, तरी सुद्धा नॅट पॉझिटिव्ह येते. तर सीबी नॅट और ट्रू नॅट, these are the molecular method, they can't able to differentiate between live and killed. So they can detect the killed bacilli also if it is present. If it is present in 100 or 10 to 100 bacilli, only bacilli in a whole sample, CBNet has higher sensitivity, it can detect that. मग प्रश्न पडतो या टॉपिकचा, why we are moving toward the next generation sequencing or sequencing methods? Because of such a type of clinical case scenario. ही आपल्याकडची केस आहे, 34 years old female, lab technician, symptoms, fever, weight loss, cough, respiratory panel negative, ZN staining seen with ZN staining positive with atypical microbacter. मी लॅब टेक्निशियन टाकलाय. ऍक्च्युअली तो किस्सा वेगळा आहे, मी कधीतरी सांगेल तुम्हाला. तो किस्सा असा आहे की एक XYZ आहे, आपल्याला नाही का स्फुटम द्यायचं असतं, एक कंपल्शन असतं. आता मॅडमला पब्लिक हेल्थ मध्ये माहित आहे, इंटेन्सिफाईड केस फाइंडिंग मध्ये कोरोना कम्प्लिशन असतं, टार्गेट असतं. तर त्या टार्गेट मध्ये काय होतं, पोरं सॅम्पल देतात टार्गेट म्हणून. तर त्या पोरांनी तसंच केलं, त्यांनी पेशंटचं नाव स्वतः सॅम्पल पाठवलं, नाव पेशंटचं, मोबाईल नंबर पेशंटचा, सॅम्पल स्वतःचं. आणि सरप्राइझिंगली काय झालं, आम्ही झेडन स्टेनिंग बघितली, आपलं ट्रू नॅट बंद, सीबी नॅट बंद ना, आणि मग आमचा लोड वाढला तर आम्हीच बघतो सध्या, तर आम्ही बघायला लागलो तर ते पॉझिटिव्ह आलीच नाही का. आणि तो पोरगा इतका पॅनिक झाला ना की तो, आम्ही निक्षेवरती, मॅडमला माहिती की निक्षेवरती आपण नाही का एकदा मॅम एंट्री झाली आपल्या लेवलला, वी कांट चेंज द निक्षे. तर ह्या केसमध्ये काय झालं, त्या मुलाची स्लाइड ऍक्च्युली त्या पेशंटला पॉझिटिव्ह गेली, पण त्यांनी स्वतःचं सॅम्पल दिलं होतं आणि तो झाला पॅनिक. सर तो रेडिओला गेला, त्यांनी मेडिसिन ओपिनियन घेतलं, त्यांनी इव्हन सीटी केला. म्हणजे तो इतका पॅनिक झाला की मी तर हेल्दी आहे, 25 इयर्स, म्हणजे मी थोडी केस चेंज केली, पण 25 इयर्स मेल मेडिकल स्टाफ, ही हॅज ऑल द नॉलेज. पण त्या सीन मध्ये तो पॅनिक झाला, त्यांनी लगेच सिटी केला. आता इथं हा कन्सर्न आहे, एनर्जी का लागतं, कारण एव्हरी ऍसिड फास्ट बॅसिला इज नॉट एमटी. तर ऍसिड फास्ट बॅसिलाचा प्रॉब्लेम कसा आहे, सेकंड इयरच्या मुलांना माहित आहे. आमचा व्हायवाचा स्पेसिफिक क्वेश्चन आहे, इन्युमरेट द ऍसिड फास्ट बॅसिला. तर त्यात इन्युमरेशन आलं पाहिजे आणि तुमच्या ते लक्षात राहिलं पाहिजे. ऍसिड फास्ट बॅसिला युजली not MTB, it also include NTM, it also include nocardia, it also include actinomycetes, and it also includes some spores. So when you see the acid fast bacilla on ZN staining, it is never confirmed. So what we have to do to confirm? Either you have to do NAT, nucleic acid amplification. Second, you have to go for the sequencing to become more precise. Sequencing का? नॅटचं तुम्हाला मॅडमने मगाशी सांगितलं, तुम्ही लक्ष किती दिलं मला माहित नाही. मॅडमच्या लेक्चरमध्ये सिंपल होतं की नॅट झाल्यानंतर मॅडमने एलपी वरती बोलला, फर्स्ट लाईन, सेकंड लाईन, एलपी, लाईन प्रोब ऍसे. तर लाईन प्रोब ऍसे इम्पॉर्टंट लाईन होती. लाईन प्रोब ऍसे इज द कल्चर बेस्ड मॉलिक्युलर मेथड. यू कांट डू लाईन प्रोब ऍसे डायरेक्टली ऑन सॅम्पल. सो फॉर डुईंग लाईन प्रोब ऍसे यू नीड टू कल्चर द बॅसिला. आणि कल्चर मेथड कुठल्या तुम्हाला माहित आहे, सॉलिड मीडिया लिक्विड मीडिया. सो फरक काय, सॉलिड मीडिया टेक 42 days टू ग्रो.
bacilli. Why? You know the generation time. Every bacilli has its own generation time. The generation time कसा असतो? E. coliचा in minutes, Mycobacteriaचा in hours, and young lepriचा in days. So that's why it takes the 42 days to grow. तर कोणाचाही एलपीला रिपोर्ट पाठवला, काही प्रायव्हेट प्रॅक्टिस आहेत, काही गव्हर्नमेंट वाले त्यांच्यासाठी, की कोणाचाही एलपीला रिपोर्ट जर गेला असेल, कृपया 4 दिवसांनी रिपोर्ट मागू नका. कारण एलपीएला ग्रो व्हायला वेळ लागतो. लिक्विड कल्चरला 20 दिवस आणि सॉलिड कल्चरला 42 दिवस कम्प्लीट टू ग्रो द एमटी. तर असं व्हायला नको. एलपीएला सॅम्पल गेलंय आणि मग दुसऱ्या दिवशी फोन, सर वो रिपोर्ट नाही आया. तर पीजी स्टुडंटनी लक्षात ठेवा, रेसिपी वाले स्पेसिफिक, एलपीए का सॅम्पल का रिपोर्ट लेट आता भाई. तर त्याच्यासाठी आपल्याला नाही का सिक्वेन्सिंग बघायचे. का बघायचंय? नॅट नंतर एलपीएला ग्रोथ लागते, पण सिक्वेन्सिंग इज द ओनली मेथड. You can do it on the sample also. That's why there is a role of sequencing. आता पुढे जाऊ आपण जरा. थोडं बेसिक मध्ये चाललोय सिक्वेन्सिंगच्या, मलाही तेवढं येत नाही. पण सिक्वेन्सिंग ऑलवेज स्टार्ट विथ एक्सट्रॅक्शन ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड, अँड दिस इज अ हिस्ट्री. स्टार्ट फ्रॉम द डीएनए क्लोनिंग, डीएनए सिक्वेन्सिंग कधीची? 1977. इट स्टार्टेड इन 1977. आपण 2025 ला मशीन घेतलंय. तर जगामध्ये सिक्वेन्सिंग वेस्टर्न वर्ल्ड मध्ये इट स्टार्टेड इन 1977, अँड दिस इज द होल इमर्जन्स. देन PCR emerges, then step by step. Then what is the role of sequencing? Role of the sequencing is to diagnose the infectious disease, and energy is the transformative approach in the diagnosis of infectious disease, utilizing unbiased high to output sequencing to directly detect and characterize microbial genome from the clinical samples. That's why today's lecture on energy is kept. In case of mycobacteria, when you have diagnostic dilemma and you can't able to differentiate between NTMs and other bacilli, at that moment sequencing may help. Now, how number of sequencing technologies are there? So these are the sequencing technologies starting from the first generation sequencing. Sanger sequencing is more important part है. त्याच्यावर long answer question विचारतात molecular वाल्यांना. So second generation sequencing is NHE. Next generation sequencing. Third generation is nanopore technology. What we have, we and our institute fortunate enough, we have the second generation sequencing machine which has high through output. It can detect the MTP or other infectious disease bacilli through clinical samples also. Now, what is difference between second generation, third generation, and this is the difference. Difference lies in a DNA amount. It lies in a read length. It lies in a speed, and it lies in a through output. So second generation sequencing utilizing the high through output technology. In case of nanopore, increases 10 to 15 gigabase length, and output is high and higher cost, but it is not cost effective. When we talk about the sequencing, आपण का डायरेक्टली नॅशनल प्रोग्राम मध्ये सिक्वेन्सिंग जनरलाइज नाही केलंय? त्याचं एकच रिझन आहे, कॉस्ट. आणि ते कॉस्ट मी तुम्हाला मशीन मध्ये सांगतो नंतर. This is a diagrammatic representation of different type of next generation sequencing. आता आपण कुठे? आपण ह्या सेकंड स्टेप मध्ये, सेकंड जनरेशन सिक्वेन्सिंग मेथड. We are looking for the next generation sequencing which is belong to second generation sequencing, and there are n number of types. Whole genome sequencing, targeted sequencing, metagenomics. हे व्हायवा मध्ये विचारतात. आणि मेटाजिनोमिक्स आपण काय वापरतो एनटीपी मध्ये? करंटली एनटीपी इज रिकमेंडेड whole genome sequencing and targeted NHE. Why? And it is occurring in a particular sites only. Only few centers in Maharashtra. I think JJ Medical College is doing next generation sequencing. Why it is doing? It is doing due to for the surveillance of the drug resistance. तर ते आपण नंतर बोलू त्याच्यावर की काय टार्गेटेड अप्लिकॉन सिक्वेन्सिंग आणि सिक्वेन्सिंग मधला होल जिनोम सिक्वेन्सिंग मधला दिस इज द बेसिक डिफरन्स. डायग्रामॅटिकली समजायला बरं आहे. सगळ्याची सुरुवात कुठनं होते? तर न्यूक्लिक ऍसिड एक्सट्रॅक्शन पासून होते. आणि पीसीआर तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे. एक्सट्रॅक्ट झाल्यानंतर त्याचं अँप्लिफिकेशन आणि पुढचं सिक्वेन्सिंग. आणि होल जिनोम मध्ये यू आर सिक्वेन्सिंग होल जिनोम. फायनल एंड प्रोडक्ट यू गेट द n number of genes or all genes present on the bacilli. And in case of targeted sequencing, you are targeting particular region. मागचं एलपीच्या लेक्चर मध्ये तुम्ही मॅडमच्या नोट केला असेल. मॅडमने एलपी मध्ये सांगितलं होतं 16 RNA and 23 RNA. तर हे काय? इट इज अ स्पेसिफिक रिजन or that particular part
इफ यू आर टार्गेटिंग पर्टिक्युलर पार्ट, थोडं चुकत असेल ना, कारण सिक्वेन्सिंग मला डोमेन नाही, पण त्या पार्ट मध्ये एका पर्टिक्युलर पार्टला घेऊन तुम्ही त्याला जर सिक्वेन्स करत असाल तर ते टार्गेटेड सिक्वेन्सिंग होतं. म्हणजे तुम्हाला जीन ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाय करायला लागतो. तर ते का करायला लागतो आपण बघू की त्याचा इम्पॉर्टन्स काय पुढे गेल्यावर. होल जिनोम सिक्वेन्सिंग मध्ये बरेचशा मेथड झाल्यात आणि दिस इज द टाइप ऑफ होल जिनोम सिक्वेन्सिंग. स्टँडर्ड सिक्वेन्सिंग, चिप बेस्ड डिटेक्शन, सिक्वेन्सिंग बाय सिंथेसिस, थर्ड जनरेशन सिक्वेन्सिंग, सिंगल मॉलिक्युलर सिक्वेन्सिंग आणि नॅनोपोल सिक्वेन्स. तर हे काय असतं आपण वन बाय वन नंतर बघू. तर सध्या एवढं तरी लक्षात ठेवा की सिक्वेन्सिंग हॅज एन नंबर ऑफ टाइप्स. There are 3 generations. In second generation, there is energy. And when we talk about the whole genome sequencing, in whole genome sequencing itself, there are 4 types. ठीक आहे. सॅन्डल सिक्वेन्सिंग 1980 ला सुरू झालं. नोबेल प्राइज त्याच्याबद्दल आपण तुम्ही किती क्वार्टर मला माहित नाही, पण आपल्या कॉलेजमध्ये प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या बाहेर नोबेल लिटरेचरचे फोटो लावले. जाता येतं बघत जा. सिक्वेन्सिंगचं नोबेल प्राइज भेटलंय, जरा त्याचाही फोटो आहे आपल्याकडे. तर चेन टर्मिनेशन सिक्वेन्सिंग, दिस इज द मेथड. हे थिअरॉटिकल आहे, मी जास्त डीप मध्ये जात नाही. आपला आजचा टॉपिक आहे रोल ऑफ सिक्वेन्सिंग इन टीबी. तर हे तुमच्या इलस्ट्रेटिव्ह पर्पज, डायग्नोस्टिक पर्पज साठी आहे. न्यूअर मेथड ऑफ स्टँडर्ड सिक्वेन्सिंग कशी स्टेप बाय स्टेप पुढे जाते. इन केस ऑफ एनी सिक्वेन्सिंग इट स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड. तुमच्याकडे मसाला पाहिजे, तुम्हाला टार्गेटेड पोर्शन माहित पाहिजे आणि तो टार्गेटेड जीनला लागणारे न्यूक्लियोटाइड्स हे सगळं सिक्वेन्स करतं शेवटी. तर ते सिम्प्लिफाईड अल्गोरिदम आहे, बघून घ्या. आणि सगळ्यात शेवटी जे दिलं हे फार महत्वाचं आहे. मशीन सिक्वेन्सिंग करणं आजकाल सोपं झालंय. आपल्याकडं इल्युमिना आहे, कार्ट्रेज बेस आहे, त्याच्यामध्ये सिक्वेन्सिंगचं मोठं कार्ट्रेज, मी त्याची इमेज दाखवलं तुम्हाला. पण तिथपर्यंत ठीक आहे. न्यूक्लिक ऍसिड एक्सट्रॅक्शन करणं, लायब्ररी प्रिपरेशन, ती टीडीएस प्रोसिजर जरी असली तरी ते ठीक आहे, पण त्यानंतर सगळं मशीन करतं. मशीनच्या नंतरचा जो पुढचा पार्ट आहे तो एरिया तुमच्यासाठी महत्वाचा आहे मुलांना. कारण बाय इन्फॉर्मेटिक्स, अनालिसिस ऑफ सिक्वेन्स डाटा, दिस इज द करंट. म्हणजे मार्केट किती जरी पडलं तर जो डाटा अनालाइज करतोय त्याचं मार्केट कधीच नाही पडणार. तर जो सिक्वेन्सिंगचा डाटा अनालाइज करतोय त्याची इतकी डिमांड आहे, तर तुम्ही करिअरचा विचार कधी भविष्यात करत असाल विथ एमबीबीएस यू कॅन थिंक अबाउट दॅट फील्ड. कारण इतके कमी आहेत भारतामध्ये डाटा अनालिस्ट. आपल्याला डाटा अनालिस्ट ठेवायचं म्हणलं तर मॅडमला माहित आहे, मॅडमने काम केलं त्याच्यामध्ये. तर इथे तर डिफिकल्ट टीडीएस प्रोसेस. तुमची होल जिनोम जो 4 MB चा जरी असला तो न्यूक्लियोटाइड वाईज, आता तुम्हाला विचारलं किंवा मला विचारलं की 4 न्यूक्लियोटाइडची नावं पटकन सांगा, तर ती आपल्याला सांगता येत नाही. तर त्या अनालिसिसला सगळे न्यूक्लियोटाइडची सिक्वेन्स लक्षात ठेवून अनालाइज करायला लागतं की कुठला जीन आहे, काय आहे. ते इतकं डेप्थ नॉलेज आहे. आपण आपल्या एमबीबीएसच्या मायक्रोच्या पुस्तकात झालो. तर खरंच डेव्हलपिंग फील्ड आहे आणि हा क्रुशियल पार्ट आहे. हा जर नाही झाला तर तुमच्याकडे कितीही चांगलं मशीन असो, तुमच्याकडे काही असो, अनालिसिस करणारा पार्ट जर आपल्याकडे नसेल, अनालिस्ट, आपला डाटा रेडी आहे, तो प्रॉपरली अनालाइज झाला नाही तर एंड रिझल्ट मे व्हॅरी. ऍप्लिकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेन्सिंग अँड स्टँडर्ड सिक्वेन्सिंग मेथड्स. प्रत्येक मेथडला ऍप्लिकेशन्स आहेत आणि ते ऍप्लिकेशन त्या चित्रामध्ये रिप्रेझेंट केले. पहिलं चित्र बॅक्टेरिया आहे, दुसरं आहे व्हायरस. तर याचे सगळे इन्फेक्शन डिसीज कॉझिंग एजंट्स आयदर बॅक्टेरियाज और व्हायरस कॅन बी डिटेक्टेड accurately by using the sequence method. And that is from directly from the sample. So what is the key application? Pathogen identification, genomic characterization. Why genomic characterization needed? When we talk about the TB, there are 2 types depending on registers, DSTB and drug resistance TB. When we talk about the drug resistance TB, guideline वाचा 2025 ला मार्चला आल्या. तर त्या गाईडलाईन मध्ये जे क्लासिफिकेशन दिलंय, वेन टू स्टार्ट बीपाल, वेन टू स्टार्ट, आम्हाला सांगतीलच. तर ते जे क्लासिफिकेशन दिले त्यात एक निक आहे. जर आपण बीपाल रेजिम चालू केलं ऍज पर इन्क्लुजन क्रायटेरिया, पण त्यात असं सांगितलंय की रेजिम जरी चालू केलं तरी तुम्हाला सॅम्पल पुढं ड्रग रेजिस्टन्स टेस्टिंगला पाठवायचंय. आणि ड्रग रेजिस्टन्स टेस्टिंग नंतर असं डिसाईड होईल की त्याचं रेजिम मे चेंज. तर हे सिक्वेन्सिंग आपल्याला कुठे हेल्प करू शकतं की रॅपिडली आयडेंटिफाईंग द जीन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग रेजिस्टन्स. ते जर झालं रॅपिडली तर तो चेंज होईल. नाही तर कसं होतं आजकाल, मॅडमला माहिती आहे की प्रोग्रामॅटिक टर्न अराउंड टाइम नावाची अशी गव्हर्नमेंटची एक कन्सेप्ट आहे. आपलं रिसोर्स लिमिटेड कंट्री आपण नवीन कन्सेप्ट शोधतो, तर ती प्रोग्रामॅटिक टर्न अराउंड टाइम.
तर त्यात काय दिलं आपण मार्जिन दिलंय की मी एलपी पाठवलं तर आपल्या प्रोग्रामनुसार किती दिवस लागतील. जर रॅपिडली जायला पाहिजे 7 ते 8 दिवसात किंवा 15 दिवसात रिपोर्ट यायला पाहिजे ते होत नाही कारण कल्चर बेस आहे. तर तो रिपोर्ट यायला महिना लागायला पाहिजे आयडियली. तर महिना 1 महिना किंवा 2 महिने पण 2 महिन्यात विचार करा तो पेशंट 2 महिने अशा रेजिमवर राहील. जर त्याच्यात अदर ड्रगला रेजिस्टन्स असेल तर ते रेजिम त्याला इफेक्ट नाही होणार 2 महिने त्याला ते घ्यायचंय. तर त्यासाठी सिक्वेन्सिंग महत्वाचं आहे. तुम्ही रॅपिडली जीन डिटेक्ट करणार आणि तुम्ही रेजिम यू कॅन प्रिसाइजली ट्रीट त्याला प्रिसिजन मेडिसिन म्हणतात. तर प्रिसिजन मेडिसिन साठी सिक्वेन्सिंग महत्वाचं आहे. अँटीमायक्रोबियल रेजिस्टन्स डिटेक्शन आणि आउटब्रेक सर्व्हिलन्स हा एक महत्वाचा पार्ट आहे. की आउटब्रेक खोकला झाला तर एकाला झाला तर बाकीच्याला का झाला तर हे जर डिटेक्ट करायचं असेल तर त्याला म्हणतात आउटब्रेक सर्व्हिलन्स. यू कॅन यूज द सिक्वेन्सिंग मेथड. सिक्वेन्सिंग फ्रॉम क्लिनिकल सॅम्पल अँड सिक्वेन्सिंग फ्रॉम कॉलनी आयसोलेट. म्हणजे मी मगाशी पासून म्हणत होतो क्लिनिकल सॅम्पल पासून करता येतं पण कॉलनी आयसोलेट पासून सुद्धा तुम्ही सिक्वेन्स करू शकता. So this is the difference, and you can use the microbial colonies. एक मॅडम आले बाहेर रत्नागिरी बघशील तर डायरेक्टली फ्रॉम कल्चर किंवा सॅम्पल यू कॅन डिटेक्ट द मॉलिक्युल. आता हे तर तुम्ही मगाशी स्लाइड बघितलंय. आता आपण रिव्हर्स मूव्ह करतोय मी तुम्हाला सांगितलंय. तर हे तुम्हाला माहित आहे. तर हे का माहित असं नॅशनल प्रोग्राम ही नुसती सुंदर डायग्राम नाहीये ही गाईडलाईन मधली डायग्राम आहे. गाईडलाईनचे पेजेस वाचत नाही तर ऍटलिस्ट त्यातलं एखादं दुसरं महत्वाचं पेज माहित पाहिजे. का माहित पाहिजे पीएसएम मध्ये विचारतात. हे नंबर्स आहेत की कुठल्या लेवलला कुठल्या लॅब आहेत. आपण एनटीपी मध्ये मागे नाही आहेत. आपल्याकडं जवळपास 25,000 डीएमसी आहेत. 7,000 जवळपास नॅट सेंटर आहेत. 61 आपल्याकडे कल्चर डीएससी लॅब आहेत. 34 आपल्याकडे इंटरमिडिएट रेफरन्स लॅब आहेत आणि 6 आपल्याकडे नॅशनल रेफरन्स लॅब आहेत. जो मागाचा प्रश्न होता की व्हॉट एनटीपी हॅव. तर हे का महत्वाचं आहे की प्रत्येक ठिकाणी काय होतं कधी कधी हा प्रश्न पडतो आपल्याकडे नॅटला सॅम्पल येतं आणि मग आम्ही फर्स्ट लाईन आणि सेकंड लाईन एनपीला पाठवतो. तर मग तो एक डायलेमा असतो ना की नॅट स्लाइड पॉझिटिव्ह आहे नॅट निगेटिव्ह आहे. तर त्या मोमेंटला ते सॅम्पल पण आम्ही कल्चर लॅबला आयरएल पाठवतो. तर आयरएल वरनं ग्रो होऊन रिपोर्ट येतो. तर कधी कधी असंही असू शकतं की आम्ही स्लाइड पॉझिटिव्ह दिली आहे आणि नॅट निगेटिव्ह आहे. तर त्याचे दोनच रिझन असतात. आयदर इट इज नॉट मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस, आयदर इट इज एनटीएम और इट इज other other than not tuberculous mycobacteria. At that moment, what is deciding point? कल्चर जे आयरएल ला जातं तिथं कल्चर झाल्यानंतर एलपी होतं आणि लाईन प्रोबॅसीमध्ये आपण वी कॅन डिटेक्ट द मायकोबॅक्टेरियम एव्हीएम कॉम्प्लेक्स एनटीएम्स आणि त्यानंतर पेशंटची ट्रीटमेंट. तर ती ट्रीटमेंट वेगळी आहे. स्लाइड पॉझिटिव्ह आलं तर आपल्याकडे करंट ट्रेंड आता पब्लिक हेल्थला माहित आहे की आपण काय करतो स्लाइड जरी पॉझिटिव्ह आली डीएमसी आपण काय देतो आपलं जे ड्रग सेन्सिटिव्ह टीबीचं रेजिम आहे वी कॅन स्टार्ट. पण डायलिमा हा आहे आता मॅडम आहे तिथं एनटीएम मध्ये ट्रीटमेंट वेगळी आहे. आता आपल्याकडे गुहागरचा शिक्षक होता गुहागर रिजन मधला 5 वेळेस कमीत कमी 2 वेळेस त्यांनी ड्रग सेन्सिटिव्ह टीबीचं ट्रीटमेंट कम्प्लीट केलेलं 2 वेळेस. आणि आपल्याकडे आला सारखा कफ एकदा पर्टिक्युलर सीझन मध्ये आणि आपल्याकडे आला त्यांनी स्लाइड दिली आम्हाला भरभरून 1+ बॅसिलस दिसले पण आमचं नॅट निगेटिव्ह आलं. तर आम्ही डायलिमा अरे यार असं का. तर आम्ही रिपीट सॅम्पल मागितलं रिपीट सुद्धा स्लाइड पॉझिटिव्ह आणि नॅट निगेटिव्ह. तर ह्या केसमध्ये आम्ही मग त्याची हिस्ट्री विचारली तर तो म्हणे सर मी 2दा एकेडी पूर्ण केली. ती केस शेवटी नाही का ऍस्टरला गेली आणि ऍस्टरला गेल्यानंतर ऍस्टरवाल्यांनी त्याचं मॉलिक्युलर बेस पॅनल लावलं आणि त्या पॅनलमध्ये नाही का एनटीएम निघाला आणि सडनली दॅट पेशंट ट्रीटमेंट चेंज. का चेंज होते एकदा हॅरिसन बघा किंवा सीडीसी बघा. एनटीएम साठी 18 महिन्याची ट्रीटमेंट आहे अलॉंग विथ रिपॅम्पिसिन यू हॅव टू गिव्ह द कॅलिथ्रोमायसिन एझिथ्रोमायसिन मॅक्रोलाइड यूज करतात. ती आपल्या ड्रग याचं रेजिम नाहीये. तर त्या पेशंटला प्रॉपर ट्रीटमेंट भेटायला 5 वर्ष लागली आणि मग लंग डॅमेज कुठलाही बॅसिल असो मग तो एनटीएम असो का मायकोबॅक्टेरिया असो इट कॅन डॅमेज युअर लंग. तो मग तो मगाशीचा किस्सा सांगत होता मुलाचा की त्याच्या स्पुटम मध्ये बॅसिला दिसले. तर आपलं कसं असतं की स्पुटम मध्ये बॅसिल लोड कमी असेल क्लिनिकल सिम्पटम कधी कधी तयार होत नाहीत आणि काही बॅसिला जे आहेत ती कमेन्शियल पण असतात पण ते माउथ मध्ये नसतात.
त्या मुलाची हिस्ट्री अशी होती मुलांसाठी. काही लोकांना माहिती आहे काय काय भेटतंय. तर त्या मुलांनी मला सांगितले होते, तर ते 6 शॉट झाले होते. कशाचे मुलांना माहित आहे. तर इन्व्हायरमेंटल bacteria, if you are addict to weed, at that moment weed is the plant and NTMs are the environmental bacteria, they may present on the plants. तर हे तुम्हाला क्षणाचा आनंद जो आहे, इट कॅन लँड यू इन टू ट्रबल आफ्टरवर्ड्स. आणखी त्याच्यावर प्रॉपर रिसर्च नाही झाला, पण ही केस मला पहिल्यांदा ऐकण्यात आली की भाई 6 शॉट झाले सर आणि मी दुसऱ्या दिवशी सॅम्पल दिलं, तर त्यात आम्हाला बॅचलर देखील माझ्याकडे फोटो आहे. पण when we talk about the NTM, they are present in an environment. So environmental organism can contaminate the plants. आणि ते तुमच्यामध्ये येऊ शकतात. तर इतकी काळजी घ्यायला लागते. NTP इज टोटली डिफरंट थिंग. त्यामुळे माहितीचं हे तर तुम्हाला मॅडमनी सांगितलंय, मी याला स्किप करतो. ड्रग रेजिस्टंट ड्रग सेन्सिटिव्ह तुम्हाला माहित आहे. त्याच्यामध्ये फर्स्ट लाईन सेकंड लाईन तो प्रोटोकॉल आपला हे पण झालं आपलं. तर हे आपलं डिपार्टमेंटल नाईट मशीन आणि लॅब आहे. ह्या विषयावर बोलायचं मला. हे फिजिक्ससाठी आणि इंटरसाठी. तुम्हाला इतका वेळ जर नसेल मोबाईल सोडून त्या रिपोर्टकडे बघायचा, तर ऍटलीस्ट कलर बघा त्याचे. का? कारण तो रेड कलर म्हणजे स्पुटम पॉझिटिव्ह एमटीबी डिटेक्टेड आणि तो ग्रीन कलर म्हणजे ड्रीप रेजिस्टन्स नॉट डिटेक्टेड. जर दोन्ही रेड असले तर एमडीआर टीबी केस आहे. का म्हणतोय असं मी, तुम्हाला हे माहित पाहिजे. तुम्ही त्या पेशंटचे फर्स्ट कॉन्टॅक्ट असाल. आम्ही रिपोर्ट देणार. तुम्ही इंटर्न्स पीजी आर दी फर्स्ट कॉन्टॅक्ट दोज वी आर गोइंग टू टेक क्लिनिकल केअर. जर तुम्ही तो रिपोर्ट नाही बघितला आणि तो एमडीआर आहे, काय होईल? काय आता नाही होणार. मी तुम्हाला बघायचं सांगितलं जनरेशन टाइम आणि युअर इम्युनिटी. आज मग बॅसिला माझ्या अंगात गेला, माझ्या रेस्पिरेटरी रूटने माझी इम्युनिटी जोपर्यंत ड्रॉपडाऊन होत नाही, इट व्हॅलीज इंडिव्हिज्युअली. यू मे सफर फ्रॉम द एमटीबी लॅटर ऑन. ते लॅटरल टीबी आणि ऍक्टिव्ह डिसीज तो डिफरन्स तुम्हाला माहित आहे. हे 2 लॅबचं आपण हे असं आणणार आहे. याचा एकच मला याच्यावर बोलायचंय. याचा स्पेसिफिक फायदा काय? इट नॉट रिक्वायर एसी. It is highly commercially low cost machine. एसीचा खर्च वाचला. इट इज लाईक अ लॅब इन अ सुटकेस. ही बॅटरी ऑपरेटेड मशीन आहे. तुम्हाला जर फील्डमध्ये आपल्याकडे फॅमिली अडॉप्टेशन प्रोग्राम आहे, त्यात जर एखाद्या तुम्हाला मुलांना वाटलं की बाबा इथं या फॅमिलीमध्ये एखाद्याला सिम्पटम्स आहेत, आता 4चं 10 वर शिफ्ट झालाय, तर 10 सिम्पटम स्क्रीनिंग करत असाल तुम्ही फॅमिली अडॉप्टेशन प्रोग्राम मध्ये, त्यात हे मशीन तुम्ही फील्डवर पण वापरू शकता. फक्त आता आपण जे घेतो तो मोठा आहे 4 कार्ट्रिजचा, त्यामुळे ते फील्डवर नाही जाणार. पण हे वापरता येतं 2 कार्ट्रिजचं एक मशीन असतं आणि 1चं पण असतं की यू कॅन यूज इन अ फील्ड. तिथंच स्पुटम, तिथंच टेस्ट, 2 तासात रिपोर्ट. कुठला रिपोर्ट? फक्त डिटेक्शनचा. याच्यात आणखी इकॉनॉमिकली आपण इंडियन लोक जुगाड असतात. त्यांनी एक दुसरा ट्रेनिंग मशीन पण देणार देणार आहे सध्या. तर त्याच्यात नाही का जुगाड काय केलं त्यांनी माहिती का? थोडा टाइम का जास्त लागतो की सिबिलॅट जे होतं त्यात रिफॅम्पिसिन रेजिस्टंट आणि इन्टिपिडिटेशन सायमल्टेनियसली व्हायचं. तर तुम्हाला माहिती आहे की रिएजंट असतात प्रत्येकाला, तर ते रिफॅम्पिसिन रेजिस्टंट डिटेक्ट करायला रिएजंट वेगळे लागतात. तर ते सगळे त्या कार्ट्रिज मध्ये असायचे. मग तो ड्रग सेन्सिटिव्ह असेल तर ते रिएजंट वाया, तो निगेटिव्ह रिपोर्ट देणार. या मशीन मध्ये फायदा आहे की हा आधी एमटीपी डिटेक्ट करतो आणि जर एमटीपी डिटेक्ट झाला तर रिफॉचं कार्ड लावायचं. म्हणजे तुमच्याकडे 10 सॅम्पल आहेत, त्यातले 8 जर ड्रग सेन्सिटिव्ह असतील तर तुमचं रिफॉचं कार्ड वाचतं. म्हणजे निगेटिव्ह असतील तर तुमचं रिफॉचं कार्ड वाचलं. पॉझिटिव्ह असेल तर इट कॅन गो फॉर द रिफॅम्पिसिन रेजिस्टंट. आता हे कॅस्पर आहे, पीजीसाठी आहे. न्यूअर टेक्निक आहे जीन एडिटिंग. आपण सिक्वेन्सिंगच्या पुढे पण काहीतरी आहे की ज्याच्यामध्ये जीन एडिट करतात आणि ही मेथड आहे त्याची, हाऊ टू एडिट द जीन. बघून घ्या, एक्झाम क्वेश्चन असू शकतो कॅस्पर. आणि व्हॉट इट डिटेक्ट द प्रोटीन. आता हे जे प्रोटीन दिलंय कॅस 114, नाउ दॅट प्रोटीन इज चेंज टू कॅस 12 अँड अदर वन. तर ही मेथड आहे, ही मायक्रोबायोलॉजी पीजी किंवा एसपीपीजी. यू कॅन राईट दिस एज अ रिसेंट ऍडव्हान्स. तुमच्या पीजी मध्ये एक रिसेंट ऍडव्हान्सचा पेपर असतो, टॉपिक असतो, त्यात एक पार्ट ऍड करून टाका. तर मॉलिक्युलर फ्रॉम ग्रोथ हे झालंय, हे पण झालंय. आता इथं तर सिक्वेन्सिंग मगाशी झालं होतं आपलं रोल ऑफ सिक्वेन्सिंग इन टीबी डायग्नोसिस. आता आपण टॉपिक आलो. इतका वेळ गप्पा होत्या. तर हा जो टॉपिक आहे टीबी मध्ये काय रोल आहे कोणी विचारला तर ड्रग रेजिस्टन्स डिटेक्शन,
Targeted energy provides comparative resistance profile without requiring culture, reducing turnaround time sequence significantly. तर जिथं जिथं सॅम्पल डायरेक्ट होतं सिक्वेन्सिंग तिथं तुमचा टर्न अराउंड टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस होतो. आणि पुढचं आहे की स्ट्रेन आयडेंटिफिकेशन. इट इज फॉर द इपिडेमॉलॉजिकल पर्पज, की आपल्या एरियात कुठली स्ट्रेन कॉमन आहे. मला माहित आहे मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस पॉझिटिव्ह आहे पेशंट, पण मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस हॅज इट्स ओन कॉम्प्लेक्स. तर त्यातलं कुठलं आहे? एलटीएम हॅज नियर अबाउट 20 स्पीसीज, त्यातलं कुठलं आहे हे इपिडेमॉलॉजिकली महत्वाचं. जिनोमिक इन्साइट अँड प्रिसिजन मेडिसिन. जर तुम्हाला आजकालचं आहे AMR रिलेटेड थिंग, you have to do the right diagnosis, you have to treat with the right medicine in a right time. Otherwise, the patient may land into the trouble. So, sequencing provides the precision medicine, help to provide the precision medicine as per profile. हा चार्ट महत्वाचा आहे, म्हणून मी पुढे थांबतोय जरा. हे जे तुम्हाला MCQ नीट मध्ये विचारतात, मी 2 नीटला ऑब्झर्व होतो, नजरे घालून गेलेले MCQ आहेत. तुमच्या सिनियर्सला विचारा की क्लिनिकल केस सिनेरियोमध्ये तुम्हाला जीन विचारतात असतात की हा जीन डिटेक्ट होता तर कुठल्या ड्रगला रेजिस्टन्स होता. तर तुम्हाला इतक्या लेवलचं माहित पाहिजे आता, तर नीटची एक्झाम क्लिअर होईल. नाही तर मायक्रोचे क्वेश्चन ऑफ होतात आणि मग मेडिसिन 2 मार्कांनी राहिलं, सर्जरी 1 मार्कांनी राहिलं. हे तुम्ही जेव्हा बेसिक सब्जेक्ट निग्लेक्ट करता आणि त्यातले महत्वाचे प्रोग्राम, नॅशनल प्रोग्राम पुस्तकात अपडेटेड नसतात सगळ्यांसाठी. पुस्तकामधनं तुम्हाला ही माहिती मिळणार नाही. दिस थिंग्स आर प्रेझेंट ऑन दी नॅशनल पोर्टल्स, त्यातनं तुम्हाला हे घ्यायचं असतं WHO साईटवरनं किंवा नॅशनल पोर्टलवरनं. तर हे जे आहे, these are the n number of genes which indicate resistance toward this particular antibody. आता हे बिडाक्विलिन, तर तुम्हाला माहिती आहे बिडाक्विलिन आता लॉन्च झालंय, तरी सुद्धा त्याचा रेजिस्टर जीन प्रेझेंट आहे. इट इज अ रिसेंट ड्रग अँड देअर आर द केसेस विच शो द बिडाक्विलिन रेजिस्टर. तर आपण कशामुळं आपण जी आपली जी सिस्टीम आहे ती हळूहळू ह्या रिपोर्ट वरती नंतर मॉडिफाय होईल. मग आता सिक्वेन्सिंग 100% प्रूफ आहे का? तर प्रत्येक गोष्टीला लिमिटेशन असतात. सिक्वेन्सिंग इटसेल्फ हॅज लिमिटेशन. इट रिक्वायर्स पॉझिटिव्ह कल्चर व्हेन वी टॉक अबाउट सिक्वेन्सिंग. होल जीनोम सिक्वेन्सिंग ऑन प्रूफ लेट ऑर इंटेन्सिव्ह प्रोसेस आहे. कॉस्ट सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर आहे, ते आपण कम्पेअर करू. आणि ही मेथड आहे कल्चर बेस्ड सिक्वेन्सिंगची. कल्चर, DNA एक्सट्रॅक्शन, PCR अँप्लिफिकेशन, सिक्वेन्सिंग, कॅपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, डिजिटल आउटपुट. म्हणजे अशा मेथडनी आपण सिक्वेन्सिंग करतो. इन जनरल स्टेप तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि वाय LTP प्रिफर NAT? रिझन लाईज इन दिस चार्ट. स्पीड 2 hours फॉर NAT. NAT म्हणजे न्यूक्लिक ऍसिड अँप्लिफिकेशन टेस्ट. इट डिटेक्ट्स TB अँड रिपॅम्पिसिन रेजिस्टन्स. सध्या हे थोडक्यात महत्वाचं आहे. त्यानंतर मॉडरेट कॉस्ट अँड रुटीन फ्रंटलाईन टेस्टिंग वी आर युजिंग दॅट. And primary diagnostic tool, currently NTP recommend NAT as a primary diagnostic tool. करायचं नाव आहे UDST. स्फोटन पॉझिटिव्ह आला की त्याचं NAT करायचं, त्याला म्हणतात युनिव्हर्सल DST. आणि युनिव्हर्सल DST मध्ये फक्त आपण रिपॅम्पिसिन करतो, कारण रिपॅम्पिसिन डिटेक्शन इटसेल्फ इंडिकेट ऍज अ MDR. पुढचं क्लासिफिकेशन नंतर आम्हाला सांगतील. आपण फॉर्च्युनेट आहेत, आपल्याकडं ही मशीन आहे, बघितली नसेल तर बघा. आणि इट इज ऑल्सो कार्ट्रेज बेस्ड. हे पण कार्ट्रेज बेस्ड आहे. फक्त इनिशियल जो पार्ट आहे एक्सट्रॅक्शन फ्रॉम आयदर सॅम्पल ऑर कल्चर टिल लायब्ररी, रेस्ट पार्ट इज डन इन दिस बिग कार्ट्रेज. तो पार्ट पण TDS आहे, मॅडम बोलतील त्याच्यावर नंतर. पण सध्या तरी हे लक्षात ठेवा, हे असं एपिडेमॉलॉजिकल सर्व्हेलन्स, पॅथोजेनेसिस स्टडीज यासाठी आपण वापरू शकतो. करंटली NTPचं मला अंडर NTP एपिडेमॉलॉजिकल सर्व्हेलन्सलाच वापरतायत सध्या, पण प्रायव्हेटला परमिशन देतात का? आपण मॅडमशी किंवा पब्लिक हेल्थची विचारू की सिक्वेन्सिंग करण्यासाठी आपलं सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक मगाशी मॅडम म्हणल्या जातात की कल्चर करायचं किंवा सॅम्पल करायचं. TBचा लोड जास्त असेल तर सगळ्यात मोठी भीती सेफ्टीची आहे. तर ह्या गोष्टी बायोसेफ्टी कॅबिनेटमध्ये करायला लागतात विथ N95 मास्क. आणि जर कल्चर करायचं असेल तर BSL 3 फॅसिलिटी लागते. त्याचं एक डेफिनेट स्ट्रक्चर आहे, ते ह्यूज असतं. आणि ते स्ट्रक्चर गाईडलाईन मध्ये दिले कसं बांधायचं BSL 3. तर ते झाल्यानंतर मग सिक्वेन्सिंगला जोर, म्हणजे TB सिक्वेन्सिंग बद्दल आपण ऍक्टिव्ह पाऊल उचलू शकतो जर तेवढं मोठं स्ट्रक्चर तयार झालं. आणि NTP ऑल्सो सपोर्ट. NTP ला काय प्रॉब्लेम आहे की त्यांच्याकडे सेंटर कमी आहे. आपलं पॉप्युलेशन बघता
जे इंटरमिडिएट रेफरन्स लॅबोरेटरी 63 त्यातला महाराष्ट्रात इनमिन च्या जवळपास असतील. तर काही दिवसांनी प्रायव्हेट पार्टनर घेणारच आहे, पण त्याला थोडी आपल्याला इन्व्हेस्ट करायला तर मग ती इन्व्हेस्टमेंट थोडी नाही आहे. जेवढी मशीनची कॉस्ट आहे नियर अबाउट तेवढीच त्या स्ट्रक्चरची कॉस्ट आहे. आणि त्यानंतर आउटपुट काय, टीबी पेशंटला आपण पैसे लावतो, म्हणजे सगळं फ्री. इतकं सगळं फ्री केल्यानंतर जर टीबी कंट्रोल झाला 30%, तर इकडे काय, यस वी कॅन एंड द टीबी. Challenges, infrastructure, data management and scale up. Comparison between 3 techniques platform available in sequencing हे फार महत्वाचं आहे. इलुमिना जे आपल्याकडे आहे, रन टाइम सेव्हरल डे, मिनिसेक और नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेन्सिंग 1 डे, ऑक्सफर्ड नॅनो फॉर रिअल टाइम छोटं मशीन असतं. आणि दिस इज द डिफरन्स. 3 मशीन त्या सिक्वेन्सिंगच्या आहेत त्याच्यात. त्यानंतर हाय सिक्वेन्सिंग इज बेटर टू सुटेड लार्ज स्केल टीबी रिसर्च प्रोजेक्ट. आपण जे आहे हे नॅशनल लेवल असतं. जसा लॅब आहे देशात त्या लेवलचं मशीन आपल्याकडे आहे. तर फक्त 6 नॅशनल लॅब मध्ये ते सिक्वेन्सिंग मशीन आहे ना, तर ते आता सध्या आपल्या कॉलेजमध्ये आहे, तर बघून घ्या. आणि सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक कॉस्ट वाईज इंडियन रुपीज. Why we are not go for the sequencing for clinical diagnosis? We can go for the research, but this is the major drawback. हे जे सगळ्या मशीन्स आहेत त्याचं कॉस्टिंग बघा, हे पर सॅम्पल कॉस्टिंग आहे 5 ते 8,000 मी मिनिमम पर सॅम्पल. आणि मग काय मशीनचा उपयोग आहे का एनटीपी मध्ये, तर खरंच आहे कस्टमाइज लायब्ररी प्रिपरेशन वी कॅन डू, पण त्याचं व्हॅलिडेशन नसतं. तुम्ही जर कस्टमाइज कराल कुठली गोष्ट, ते मशीनची कंपनी रिकमेंड करत नाही, मी जर रॉंग नसेल तर, पण कस्टमाइज केल्यानंतर त्याचं व्हॅलिडेशन करायला लागतं. जर तुम्ही नॅशनल प्रोग्रामचा कुठला नॅशनल म्हणजे नोटिफायबल डिसीज सिक्वेन्स करताय, त्या मोमेंटला तुम्हाला व्हॅलिडेशन इज प्रायरली इम्पॉर्टंट. तर व्हॅलिडेशन असेल तर त्याला अर्थ असतो. आपण जे काही कस्टमाइज करू रिसोर्स कटिंग मध्ये, कॉस्ट कटिंग मध्ये, आपल्याला जर त्या कंपनीचं किट घ्यायचं नाही, वी कॅन प्रिपेअर आवर ओन किट, बट दॅट किट शुड बी व्हॅलिडेटेड बाय some other external agency which has the power to validate. Competitive issues, technical support issues. आपण जर आपलं कस्टमाइज किट वापरलं तर ते जे कंपनीवाले ते शेवटी प्रॉफिट बेस, आपलं सगळं जग प्रॉफिटवर चालू आहे. इराण आणि याचं युद्ध पण तर तसंच आहे. हे युद्ध आहे, याच्यामध्ये कंपनी तुम्हाला मशीन प्रोव्हाइड करतात, पण त्याच्या पलीकडे जर तुम्ही रिएजंट त्यांचे नाही घेतले आणि स्वतःचे बनवले तर ते तुम्हाला टेक्निकल सपोर्ट करतात. टेक्निकल सपोर्ट कुठला, त्यांचं क्लाउड आहे, अनालिसिस साठी त्यांचा सपोर्ट लागतो. कधी कधी हा हा हा, तर ते तसंच राहील. फक्त प्री स्टेट वेगळे चेंज करू शकत नाही. हा पॅनल म्हणजे हा हा ते तुम्ही बनवू, आपण बनवू शकतो.